Dear economic students, welcome to EPR Education. Today in this video class, we are going to discuss two question and answers. First question name is, what are the differences between cardinal utility and ordinal utility? Second question is, what are the properties of indifference curves? So first question is differences between cardinal and ordinal utility. So there are two different approaches of utility to analyze the consumer behavior. వినియోగదాని ప్రవర్తనను వివరించడానికి వస్తు ప్రయోజనాన్ని విశ్లేషించేలో దానిలో భాగంగా రెండు అప్రోచెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కార్డినల్ యూటిలిటీ అండ్ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ. Cardinal and ordinal terms is mathematical terms, the terms imported in economic subject because of to analyze the consumer behavior of commodity utility through cardinal and ordinal. So we are discuss two different approach of utility basis on cardinal ordinal. First one is cardinal utility. Marshall introduced by cardinal utility analysis in 1890. So, మార్షల్ అనే ఆర్థికవేత్త 1890లో కార్డినల్ యూటిలిటీ అనాలిసిస్ ఆధారంగా వినియోగదాని ప్రవర్తనను వివరించడం జరిగింది. సెకండ్ వన్, జేఆర్ హిక్స్ అండ్ ఆర్జేడి అలెన్ డెవలప్డ్ ద ఆర్డినల్ యూటిలిటీ ఇన్ 1934. 1934లో జేఆర్ హిక్స్, ఆర్జేడి అలెన్ అనే ఆర్థికవేత్తలు ఆర్డినల్ ప్రయోజన విశ్లేషణ చేశారు అర్థశాస్త్రంలో. సెకండ్ డిఫరెన్స్, దిస్ అప్రోచ్ ద యూటిలిటీ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూటిల్స్. సో కార్డినల్ యూటిలిటీ అనాలిసిస్ మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే సంఖ్యాత్మకంగా విశ్లేషించడం జరుగుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు కార్డినల్ యూటిలిటీ, ద కమాడిటీ యూటిలిటీ measured in term of numerical numbers, సంఖ్యా రూపంలో కొలవటం జరుగుతుంది. But ordinal utility analysis, we cannot express utility in terms of numbers, numerical numbers. సంఖ్యా రూపంలో కొలవటానికి అవకాశం లేదు. ఆర్డినల్ యూటిలిటీ ప్రకారం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేం. సో అకార్డింగ్ టు ఆర్డినల్ యూటిలిటీ, ద కమాడిటీ ఆఫ్ యూటిలిటీ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ నెంబర్స్. Third difference, the numbers like first one util, two utils, three utils, these are cardinal numbers because of the different units of commodity utility measured in term of utils, that is 1, 2, 3, 4. But the ordinal numbers are ranked only, that is first, second, third. So the different units of commodity utility in measured only ranking system according to ordinal utility approach. So ordinal ప్రయోజనం ప్రకారం వస్తు ప్రయోజనాలని ర్యాంకింగ్ రూపంలోనే కొలుస్తాం తప్ప నెంబరింగ్ రూపంలో కొలవలేము. నెక్స్ట్, fourth one, the law of diminishing marginal utility, the law of equi-marginal utility, these are prepared by according to cardinal utility analysis. cardinal ప్రయోజనం ప్రకారము క్షీణోపాంత ప్రయోజన సిద్ధాంతం, సమోపాంత ప్రయోజన సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. బట్ ద indifference curve analysis explained basis on ordinal utility analysis. Ordinal utility analysis ప్రకారము ఉదాసీనత వక్రరేఖ విశ్లేషణ వివరించటం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ differences between cardinal and ordinal utility. So both are different approaches for the use of utility consumer behavior. Second question name is, what are the properties of indifference curve? So indifference curve based on ordinal utility analysis. Indifference curve అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే ఆర్డినల్ ప్రయోజనం మీద ఆధారపడి ఉంది. So meaning
An indifference curve is a curve which represent all those combination of two goods which give same satisfaction to the consumer. సో వినియోగదారుడు వివిధ వస్తు సముదాయాల్లో రెండు వస్తువుల ద్వారా సమాన సంతృప్తిని పొందే తెలియచేసే రేఖనే ఉదాసీనత వక్రరేఖ అంటారు. సో ద కన్జ్యూమర్ ఈక్వల్ సాటిస్ఫాక్షన్ to goods at different combinations. So that is called indifference curve. The indifference curve explain the below schedule and graph. So schedule, first column is combinations, second column apple, third column number of oranges. So the consumer select to the one apple and 20 oranges at one A combination. Next, the consumer given to preference B combination 2 apples, 15 oranges because of less quantity of apple increasing and more quantity of oranges are decreasing. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తక్కువ ఉన్న వాటిని ఎక్కువ కోరుకుంటున్నాడు, ఎక్కువ ఉన్న వాటిని తగ్గిస్తున్నాడు. సో ఎంత తగ్గిస్తున్నాడు, హౌ మచ్ డిఫరెన్స్? సో 1:5. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే 1:5 అనేది 1 అనేది యాపిల్ ఇంక్రీజింగ్ చేశాడు, 5 అనేది ఆరెంజెస్ని తగ్గించడం జరిగింది. సో A to F, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ టూ గూడ్స్, యాపిల్ అండ్ ఆరెంజెస్. సో ఈక్వల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. సో at the same time, indifference curve draw a basis on marginal rate of substitution according to indifference schedule. So indifference schedule ప్రకారం marginal rate of substitution అనేది decrease అవుతుంది. So the indifference curve also draw a left to right downward, that is convection shape, కుంభాకారంలో ఉంటుంది ఉదాసీనత వక్రరేఖ. సో show the indifference curve diagram. Next, properties of indifference curve. The following are the important properties of an indifference curve. One is the indifference curve slope negatively or slope downward from left to right because of the consumer increasing x good, that means apple increasing 1 2 3 4, but oranges, number of oranges will be reduced. So indifference curve is left to right downward negative slope. That is show the first diagram. Next, second one, the indifference curve are always convection to the origin. So మూల బిందువుకి ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనేది కుంభాకారంలో ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ డ్రా ఏ బేసిస్ ఆన్ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎంఆర్ఎస్ రేటుకి దగ్గరగా ఉంటుంది అన్నమాట. దాని ఆధారంగా గీయబడి ఉంటుంది. సో ఆరిజిన్కి కుంభాకారంలో ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ షో ద డయాగ్రామ్, సెకండ్ డయాగ్రామ్. థర్డ్ వన్, ద ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ కెన్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ఆల్వేస్ at different goods at different combinations, not equal two goods. సో రెండు వస్తువుల్ని సమానంగా కోరుకోవటం అనేది జరగదు. అందుకని అక్కడ ఖండించుకోవటం అనేది ఉండదు. ఎప్పుడు కూడా ఉదాసీనత వక్రరేఖలు విడివిడిగానే ఉంటాయి తప్ప పరస్పరం ఖండించుకోవు. దట్ ఈజ్ షో ద థర్డ్ డయాగ్రామ్. ఫోర్త్ వన్, దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు బి ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ ప్యారలల్ ఆల్సో. సో ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనేది వై యాక్సానికి కానీ ఎక్స్ యాక్సానికి ప్యారలల్గా ఉండవు. బికాస్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఆల్వేస్ స్కేల్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అట్ డిఫరెంట్ గూడ్స్, నాట్ ఓన్లీ వన్ గూడ్, నాట్ ఓన్లీ టూ గూడ్స్. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ వన్, ఏ హయ్యర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ రిప్రజెంటెడ్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ సాటిస్ఫాక్షన్, దెన్ ద లోయర్ డిఫరెన్స్ కర్వ్ ఈజ్ లోయర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో దిగువన ఉన్న ఉదాసీనత వక్రరేఖలు తక్కువ సంతృప్తి స్థాయిని, ఎగువన ఉన్న ఉదాసీనత వక్రరేఖలు ఎక్కువ సంతృప్తి స్థాయిని తెలియచేస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ షో ద ఫిఫ్త్ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్, IC1, IC2, IC3. Sixth one, an indifference curve will never touch either of the xx.
సో x axis కానీ y axis కానీ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ టచ్ చేయవు బికాస్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ఆల్వేస్ నాట్ ఓన్లీ వన్ కమాడిటీ and also at different goods at different combinations, so not touch to the x-axis or y-axis. Seventh one, the indifference curve are always arranged and numbered in ascending order. So indifference curve అనేవి ascending order లో నిర్మించబడి ఉంటాయి. Ascending order means from below to up, అంటే దిగువ నుంచి ఎగువకి నిర్మించబడి ఉంటాయి. సో the different indifference curves arranged in ascending order. Ascending order means from lower to upward. IC1, IC2, IC3. Show the seventh diagram. So these are different properties of indifference curve. So each property show the each diagram. So diagrams are also available in this video. So students, two questions perfectly read and write, because of these are two question and answers very important for the examination. So always students practice in these questions.